I got interested in Atlantic strangers. By Atlantic strangers, I mean afro-brasileiros who settled here and biracial Africans. They were both insiders and outsiders at the same time. So they straddled two worlds, two different worlds. But then the afro-Brazilians originally were complete strangers because these were ex-slaves who had been liberated and they chose to come back. So they have been away for some time, so definitely they were not necessarily part of the communities from which their forefathers were taken. Você pode dizer o seguinte, que os retornados eram pessoas de grande coragem, de grande poder de iniciativa e de grandes qualidades pessoais. Porque você chegar ao Brasil aos 12 anos de idade, ser escravo durante 15 anos e resolver voltar para a África, onde você não tinha nem família, nem amigos, nada. Tinha apenas uma comunidade que você conhecia de oitiva, conhecia de ouvir dizer que funcionava bem. Precisa muita determinação e muita capacidade de trabalho e de atuação. O que explica que tenho com tanta facilidade obtido um espaço desde o momento que começaram a chegar em grandes números na África. Milhões de africanos foram levados para o continente americano como escravos ao longo de 400 anos. Desses, alguns milhares voltaram. Muitos dos que retornaram do Brasil foram para a então chamada Costa dos Escravos. Na bagagem, levaram comidas, festas, cultos, músicas, saberes e modos de vida. Hoje, Gana, Togo, Benim e Nigéria têm expressivas comunidades de descendentes de brasileiros, conhecidas como agodais ou retornados. Os homens negros, eles faziam questão de não estarem empregados de nenhum senhor. Eles faziam questão de serem autônomos. Pedreiros, carpinteiros, marceneiros eram profissões da época que davam dignidade. E eles fizeram isso muito bem. E fizeram disso também a sua autonomia econômica. Eles não ficavam à parte. Eles se tornavam sócios, faziam as suas contribuições mensais e passavam também a ajudar, além de comprar outras cartas de alforrias, a ajudar os homens a terem uma profissão. They say our people from the Brazil, they arrived 1836 for this beach, Jamestown Beach. And then the fishermen take them to the king. And then our king gives them portion. The Ghan king gives them portion. Utublu Manche. She gives this area to them. There are 7 people. I knew that there was a community of former slaves
from Brazil who settled in what we call Brazil alone. All what I know is the Tabon comes from Brazil and they settled down in Ghana by Captain Terry Nelson at Swalaba here, and they got to build a house. They started sewing as the tailor. That is the first. So this house, our house, is the first scissors house in Ghana. And they were called the Tabon people because they spoke Portuguese and they would say Tabon, and all people had was Tabon, and they got that name. O retorno para Angola é de um jeito, o retorno para o Benin, Nigéria, Togo é de outro, e o retorno de Tabon é de outro. Aliás, é um retorno de segunda mão. É um grupo de africanos libertos no Brasil que voltaram para a Nigéria. E na Nigéria, que a Nigéria é de expressão inglesa, eles ficaram sabendo que havia boas oportunidades de trabalho em Gana. They popularized modern tailoring in Ghana, and in fact, they established the first tailoring shop, the first scissors house in 1854. They introduced tailoring on an industrial scale. This new group of African businessmen who were not part of the traditional royal elite, but were now becoming businessmen. They also like to dress in European clothes. So the Tabon came in just at the right time to meet that demand. E o alfaiate é um pouco como o médico. O alfaiate pega no rei. Para o rei se vestir, o alfaiate pega nele, prova a roupa. E evidentemente que quem queria se vestir ocidental era a realeza, eram os mais ricos. Então eles ganharam muito dinheiro, muito dinheiro. I learned it from my father, and my father too learned it from his father. That is how we got to be the tailors. We have many Tabon who are still doing the tailoring job. A person like Dan Martin, they're still working at the tailoring, and we are also continue their working. Many of these Afro-Brazilians who came were urban slaves, and many of these were stonemasons, bricklayers, carpenters, artificers, some were tailors. Esses que voltaram faziam parte das elites dos africanos no Brasil. Eram empreendedores de primeira grandeza, faziam tudo. Eram alfaiates, mestres de obra, construtores. Porque o branco aqui, o português, o senhor, não fazia nada, mandava fazer. E eles faziam, então ele sabia fazer. E nós tivemos os melhores carpinteiros, né? Homens que quando você olha os prédios, né, olha os móveis, você vê quanta coisa carpinteiros e marceneiros fizeram. Salvador já tinha as 365 igrejas. Já era o que é. Nova York estava na lama e Salvador já era uma cidade extraordinária. Talvez fosse a cidade mais cosmopolita e importante das Américas, na saída do século XVIII para o XIX e no começo do século XIX. The Tabon introduced stone architecture. They introduced this stone architecture at a time when Accra society was also changing. Since the slave trade had come to an end, many of these were getting into different ways of business, or doing business. These Afro-Brazilian style buildings laid the foundation for Ghanaian architectural and urban modernity. The elites, for all kinds of
political and social or economic purposes, chose to build in the Brazilian style because that was what defined their elite status in the increasing racialized hierarchy of British colonial domination. These buildings they have always fascinated me as a child growing up. And sometimes I just stroll and walk around just admiring the architecture. So these are just ruins of a once prominent early colonial African middle class. There's not much. The other buildings should be to the left side when you cross and go beyond the streets. Brazil House was the site of the first stone construction in that whole area. One of the founding members of the Tabon community built it. His son inherited it and built it up. Mama Nasu was a Muslim, and he was one of the returnees, as they were called. He established one of the first Brazilian households. So when he died, one of his maternal grandsons demolished the original building that Mama Nasu had put up. So the building is not the original house that Mama Nasu built, but the entire enclave became known as the Brazil Lane because that was the first settlement of the Brazilians in Accra. Les maisons du début de la colonisation française se sont inspirées du modèle architectural afro-brésilien. Les menuisiers, les maçons, les architectes, les cuisiniers, même ceux qui fabriquaient les gâteaux là. Donc, les premières maisons, comme si vous étiez allé à l'école du patrimoine national, vous allez constater ça. C'est au début de l'administration coloniale. Mais c'est le style afro-brésilien avec les artisans et les architectes afro-brésiliens. Ce qui est là-bas en haut, en jour là, non, c'est construit comme ça. Construit depuis quand? Les doricos sont en bas, là où il y a les bâches là. C'est là qu'il y a les doricos. Non, ce qu'il y a ici, c'est que quand vous faites quelque chose qui est beau, les gens imitent. Il a tout fait pour construire la grande mosquée. Il faut aller la visiter. Vous allez voir que c'est la copie d'une de vos églises au Brésil. Que faut-il faire? Ils ont appris déjà à être des manœuvres spécialisées. Ils savent construire, ils savent faire beaucoup de choses. Ils se sont mis d'abord à construire sur les tombeaux ou les tombes. Vous voyez, ces diverses architectures ont conduit même à notre mosquée ici, qui est la réplique d'une cathédrale. Ils ont fait la mosquée sur le modèle de la cathédrale. De la même manière, ici, là, les maisons, certaines maisons étaient construites à la même époque que les gens revenaient du Brésil. Si pour la mosquée, ils n'ont pas pris le modèle d'Arabie Saoudite, par exemple, le schéma classique des mosquées. Mais ils ont fait la cathédrale qu'ils connaissaient et ils ont mis le croissant dessus. Mais les Retornados disent qu'ils veulent construire selon leur conception, selon leur modèle, l'architecture qu'ils ont en tête. Donc on a toléré ça, on les a laissés faire parce que c'est eux qui finançaient aussi. Brazilian returnees
contributed a lot to the progress of Lagos. They didn't find it difficult to find jobs. People were eager to employ them because they knew they would be honest, strong in their own discipline and good work. We had so many good artisans, bricklayers, builders, mechanics, all sorts of diversified trades like that. Dois jovens diplomatas nigerianos nos levaram. Vocês sabiam que aqui Brasília corta? Mas tomei um susto quando cheguei. Se podia ir de rua para rua, em Lagos, como se estivesse na rua 7 de setembro, na rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. This is Tinubu Square, where the Brazilian quarter starts from. But the Brazilian returnees developed all this area. You can see the building. It's a Brazilian architecture. They came back to build it in 1925. All this place belongs to the Darocha family, Casa Branco. If you can see the house, it's a Brazilian architecture. You see, it's written there, JFO Branco House. This one is still maintaining, but they are maintaining it. This one is going under repairs. Here, this is Bangoshe towards Tinubu Square. Casa de Souza Marquis, Casa Munes, Casa Oliveira, Casa Martin, Casa Cardozo, Casa Borges, Casa Pedra. All these are Brazilian quarters. This is more spacious than any other place in Lagos. Era o bairro todo, todas essas ruas estreitinhas. Era o bairro todo. Tanto que o nome dele é Brazilian Quarters. Eles ganhavam muito dinheiro com isso, porque era uma técnica desconhecida aqui. É como a história do poço da Casa d'Água. A família que fez a Casa d'Água, isso está no romance do Antônio Olinto, ficou rica vendendo água do poço, porque não havia poço artesiano aqui. When great-grandpa Esson da Rocha came back, he had this house built as a replica of where he lived in Brazil. And there wasn't proper water in Lagos at that time. So he had a well dug in the compound with iron mechanism fixed to it. And water gushed out from the iron lion's mouth by pressing the handle. And he named it himself Casa d'Agua, Water House. The Brazilian quarters now is changing because of modernization. You see, all the Brazilian architectural designs are gone. Because when you go down this street, you see Brazilian architecture everywhere. Maior área humana de descendentes brasileiros, o maior conjunto arquitetônico brasileiro fora do Brasil. E não sobra quase nada. A Nigéria está crescendo a uma velocidade muito grande e essas casas estão desaparecendo. From that length of the house to this length belongs to Baba Ajolojo, Candido. He owns this place. Papa Candido Ojelabi was staying here. This is his room. You see the blocks and the bricks of the house. This is to show you that these are really Brazilian designed house because he brought all the design all the way from Brazil. This wall is about 257 years old. You can see it. It's a crisscross carpet blocks.
very strong. You cannot push it. Before you break it, you have to be very strong. This is another living apartment. All are gone. Then, as you can see, these woods, they are as old as anything. They are over 200 years old. They are still very strong, like the walls. Yeah. You see, every side of the house has a section. When this house was still intact, standing, it was beautiful. Nós estamos na casa conhecida como Casa do Fernandes. Foi construída em 1855 pela família Fernandes. Depois disso, ela foi vendida para a família Olaya. O Vitor Olaya é um músico famoso daqui. Existe uma discussão de família e ele está querendo vender a casa. Aliás, ele já vendeu. E eles estão querendo destruir a casa. Só que a casa é patrimônio da Nigéria. Então, embora ela tenha proprietário, o proprietário não pode fazer nada, ele não pode destruir, ela está comprometida com o governo. Na semana passada, eles tentaram destruir. Esse pessoal da construção civil, a polícia não permitiu, por causa da moça que mora aqui, a Juliana. Mas, se ela não tivesse aqui, se ela não tivesse chamado a polícia, a casa já teria ido embora. There's pressure on the families to either sell out these properties. Many of these households are abandoned because the founder would have died long ago, and the children, the descendants would also have their own properties. But sadly enough, many of these buildings are disappearing because they are either sold or leased. And when this happens, sometimes the buildings are completely changed. They are either demolished or they are renovated beyond recognition, and it tends to efface some of the original elements that we would recognize as being Afro-Brazilian. Brazil House is an example of what not to do when you're trying to rescue a heritage house. Somehow the idea was, let's take the original structure, rehabilitate areas like the cracked floors, like the broken windows. So they did plate glass windows, contemporary tiles on the floor. Everything that can be done wrong was done wrong. The only thing they got correct was the Brazilian colors, the green and yellow. Depois que ela foi renovada e se instalou um tipo de um pequeno museu com fotografias, com um pouco da história, a casa não recebeu apoio financeiro, porque não sendo um prédio brasileiro, você não podia aplicar recursos. E a casa foi se deteriorando. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei essa casa bastante deteriorada. Nós ainda fizemos um projeto de pintar paredes com grafites, contando a história dos Tabon, mas, afinal, o proprietário da casa acabou pedindo recursos que iam muito além do valor possível, e então eu desisti. When you enter, if you see the walls and parts of the building, there was a collaborative project between Brazilian artists and Ghanaian artists, telling the Tabon story within these walls. It's also become the most famous backdrop in the whole of the country. But everybody's shooting music videos in Jamestown now because of the artwork. A informação que eu tenho é que mesmo que eu consiga do setor privado dinheiro para a restauração da casa, o Ministério das Relações Exteriores não pode se comprometer com a manutenção de um centro cultural aqui. A gente fica torcendo para que não destruam, mas eu não sei quanto tempo isso vai ficar, nem sei se a casa ficará em pé todo esse tempo.
dans tous les pays du monde, on ne détruit pas ce qui est historique. Vous voyez, à Salvador, le centre historique, on a tout fait pour préserver ça. On aurait pu monter des maisons ultra-modernes dessus, mais c'est resté. Parce que si vous voulez faire de grandes avenues, vous gardez le centre historique. Vous ne pouvez pas détruire les maisons qu'il y a là. Si vous voyez, ici, il y a tellement de choses qu'on peut aménager pour que Porto Novo garde son cachet historique. Et c'est ce travail de rénovation, d'urbanisme, etc., que les autorités municipales n'ont pas encore compris. Why wouldn't they change some of their strategies a bit so you could still make money and at the same time preserve these buildings for posterity? Tourism it has a massive potential of turning around this community. You know, if it just needs some state policy direction and support. And also, the arts has it sort of changed how people perceive this place. So suddenly you see possibilities that were not available before, or that you were not thinking about before, you know, just by how somebody portrays something they imagined on the wall. Esse filme de vocês talvez seja uma oportunidade para alertar as autoridades brasileiras que se a Nigéria não faz nada, talvez nós devêssemos fazer na medida que a nossa tradição é daqui.